Hello everyone. Welcome to the first principles of artificial intelligence and machine learning by Innovate. This is just a brief welcome video for you just before you come to class or to the workshop on Saturday. So thank you very much for registering for this course, and also thanks to all those who filled in the response sheets. We now have a good idea of what most of you expect. Of course, there is some variance between what people expect. But we would like to satisfy at least most of you. Okay, so what we are going to do now, based on the responses, is we are going to have 3 big modules, each one of 1 hour each. Within each module, we have 3 specific topics, and the topics are going to be involving 15 minutes of teaching and 5 minutes of Q&A, coming to 1 hour. Please notice that this is still a very introductory course, and it looks like most people are still at an introductory level. So we hope that this will actually be tremendously useful to all of you. So the topics we will be covering on Saturday are, there will be 3 sessions like I just said. Session A will be by Dr. Balaji Srinivasan. This will be a basic introduction to machine learning. We will have an overview of what AI and machine learning are. And then we will cover something called the learning paradigm. How do all these algorithms work? Just a brief sort of bird's eye view of this. And then we'll give you an example of a classification problem, which will hopefully be relevant for you using this paradigm that we just covered. Okay. So the second topic will be session will be by Dr. Ganapathy Krishnamurthy. This will be on a very interesting and very important topic. This is in fact the reason why machine learning is very popular now. This is computer vision using machine learning. That is, how do we recognize images? How do we recognize things in videos, etc. So the basic technique for that is called convolutional neural network, CNN it's called. So he will be covering the very basics of that. Then he will cover how some popular CNN, these are called architectures, how people make these CNNs and how they program them, and some advanced applications, including medical applications, which happens to be his expertise. The final topic will be by Mr. Prem Kumar. This will be on Python programming for machine learning. This will also have 3 modules. A basic introduction to Python. Some of you are familiar with Python, we know, so this might not be extremely useful. Still, we will discuss how exactly Python is used in machine learning here, so hopefully that will be useful for you. Then he'll give 2 live demos, one of a regression example, one of a image classification example. Now, here are some details and requests for those of you who are joining us on Saturday. The talks will be in a mix of English and Tamil. I am currently talking in English. There will be another equivalent video in Tamil right now. But on Saturday, we will just talk with a mix of konja English pesi, konja Tamil pesmo. We will just talk in the middle as if from a casual pesara madri, we will talk. Okay, but those of you who are listening, please feel free to ask questions in either language. The slides will of course be in English, but we will use a mix of English and Tamil in order to speak, so that you feel that connect with us. So the second thing is, in case you have some questions, you can always email us in advance, before Saturday. If there's a specific question you would like us to answer, after all, even though we have a total of 45 minutes of question and answers on that day, each question will be generally relevant to a particular topic, so you might feel hard pressed for time. So please, any questions you have, please send us in advance. We will try to address them. Okay. A very important request, please be on time. Please do not join us late. It is actually disturbing for all the participants. There are about 80 participants in this workshop currently. It is disturbing for participants if people keep on coming in and pinging. Okay? So it leads to a lot of difficulty, whether it's a live class or an in-person class. Okay, so please be ideally 5 minutes before time, so that we do not get any technical questions during that time. All the login details will be sent to you by Friday evening. So thank you very much once again for registering, and we will see all of you on April 25th, Saturday at 8:55 a.m. Thank you. Hello everyone. First principle of artificial intelligence and machine learning உங்களை வரவேற்கிறோம் by Innovate. It's just ஒரு short welcome video. இந்த Saturday classக்கு வரதுக்கு முன்னாடி just ஒரு brief. So thank you very much registration பண்ணதுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டையும் எல்லாரும் ஃபில் பண்ணதும். இப்போ எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு.
like நீங்கலாம் like என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்ட்டு. But at least like most of you we can satisfy. 3 big modules, okay, each 1 hour, and each module la வந்து 3 split பண்றோம் topics, okay, and then each topic வந்து 5 நிமிஷம், 15 minutes, and then 5 minutes of கேள்வி and பதில் session. So இது வந்து ரொம்ப introductory session, and also உங்களோட ரெஸ்பான்சஸ் வச்சு நிறைய பேர் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருக்கீங்க. ஸோ டாபிக்ஸ் என்ன கவர் பண்ண போறோம்னா, செஷன் ஏ வந்து டாக்டர் பாலாஜி சீனிவாசன், பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மிஷின் லேர்னிங், ஒரு ஹை லெவல்ல வந்து ஏஏ மிஷின் லேர்னிங், அப்புறம் ஒரு லேர்னிங் பேரடைம், அதாவது என்ன மாதிரியான மாதிரிகள், அப்புறம் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு அந்த மாதிரி, அந்த மாடல், அந்த பேரடைம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்ட்டு. அடுத்த டாபிக் வந்து பை டாக்டர் கணபதி கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி இது டாபிக். அதாவது மிஷின் லேர்னிங்ல கம்ப்யூட்டர் விஷன் எப்படி கம்ப்யூட்டர் பார்க்குது, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. ஸோ ஹவு டு வி ரெகனைஸ் இமேஜஸ், ஹவு டு ரெகனைஸ் வீடியோ, தி திங்ஸ் இன் த வீடியோஸ். பேசிக் டெக்னிக் வந்து கான்வல்யூஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ இதில் சில பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணுவோம். அப்புறம் அந்த ஆர்கிடெக்சர்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுவோம், சில பாப்புலர் ஆர்கிடெக்சர்ஸ். அப்புறம் எப்படி வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி அட்வான்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் பண்ணுறாங்கன்றத பார்ப்போம். அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் டாபிக் வந்து இட் வில் பி ஹேண்டில்ட் பை பிரேம் குமார், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இதுலேயும் வந்து 3 சப் டாபிக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இன்ட்ரடக்ஷன் டு பைத்தான். ஐ திங்க் கொஞ்சம் பேர் ஆல்ரெடி ஃபெமிலியராக இருக்கிறீங்க பைத்தானில், பட் நிறைய பேருக்கு இது ஃபெமிலியாரிட்டி இல்லை. பட் ஸோ வில் ஸ்டில் கவர் திஸ் மிஷின் லேர்னிங். அப்புறம் 2 டெமோ, ஒரு டெமோ ஆன் த ரெக்ரெஷன் அண்ட் அதர் டெமோ. ஸோ இந்த டாக் வந்து இட் வில் பி இன் எ மிக்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். ஓகே, மாறி மாறி பேசுவோம். கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசுவோம், கொஞ்சம் தமிழ் பேசுவோம். ஓகே, கேஷுவலா பேசுற மாதிரி. பட் நீங்க வந்து அதாவது லிசனர்ஸ், நீங்க வந்து என்ன எப்படி வேணாலும் நீங்க கேளுங்க. ஐ மீன் வாட் எவர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் இன் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் இன் இங்கிலீஷ், தட்ஸ் ஃபைன். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் இன் தமிழ், தட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, அண்ட் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, ஆல்ரெடி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா நீங்க வந்து இமெயில் பண்ணலாம். ஓகே, முன்னாடியே வந்து ஒர்க் ஷாப் முன்னாடியே வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஒர்க் ஷாப்லயே நம்மளுக்கு 45 மினிட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறோம், அதாவது Q&Aக்கு. பட் தென் அது கூட கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால முன்னாடியே அனுப்புங்க. அப்புறம் ரொம்பவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான வந்து ரெக்வெஸ்ட் வந்து டைமுக்கு வாங்க. இன்ஃபேக்ட் 5 மினிட்ஸ் முன்னாடியே வந்துருங்க. ஒரு 80 பேர்கிட்ட இருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அப்பப்போ வந்து லேட்டாக ஜாயின் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும், ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கும் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்துருங்க. ஓகே, அப்புறம் லாகின் டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து அனுப்பிச்சிடுறோம். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் எல்லாரையும் சாட்டர்டே மார்னிங் 8:55 AM பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.